In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome, dear students, to your online classes. Today, our first topic is Unit number 3, Media and its Impact, yani Media और उसका असर. We will do the translation today. Let's begin the lesson by discussing the theme of the lesson. It is that media plays a very important role in the lives of the people. It can change and mold the thoughts of the people, and it has also changed the whole world into a global village. So, before translation, we will do the words and meanings. Let me read them for you. Favorite, पसंदीदा, eagerly, बहुत शौक से या बेताबी से, tutorial, अतालीकी, geared up, तैयार, politely, नरमी से, impact, असर, powerful, ताकतवर, mode, ज़रिया, communication, अबलाग, spreads, फैलाता है, false news, गलत खबरें, facts, हकाइक, feelings, एहसासात, opinions, आरा या ख़यालात, expressed, इजहार, attention, तवज्जा, audience, सामईन, doubt, शक, electronic, बरकी, print media, अशाती मीडिया, global village, आलमी गांव, coverage, अहाता, important, अहम, events, वाक़यात, and access, रसाई. So these were the words and meanings. Let's start the translation. Miss Aisha is है the favorite teacher पसंदीदा उस्तानी of class 9th जमात नाहम की. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9th. Miss Aisha जमात नाहम की पसंदीदा उस्तानी है. The students तालबात eagerly बड़े शौक से या बेताबी से attend हाजिर होती हैं हर क्लास उनकी जमात में. The students eagerly attend her class. तालबात बड़े शौक से उनकी जमात में हाजिर होती हैं. Miss Aisha enters the classroom. दाखिल होती हैं कमरे जमात में with her usual smile अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ. Greets खुशामदीद कहती हैं the students तालबात को and takes the roll call और हाज़री लगाती हैं. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. Miss Aisha अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरे जमात में दाखिल होती हैं, तालबात को खुशामदीद कहती हैं और हाज़री लगाती हैं. It is ये है their tutorial day उनका अतालीकी दिन. It is their tutorial day ये उनका अतालीकी दिन है. The students तालबात are हैं all सब की सब geared up तैयार. तमाम तालबात तैयार हैं. The students are all geared up. तमाम तालबात पूरी तरह से तैयार हैं. They know वो जानती हैं what is about to come कि क्या होने वाला है. And they are और वो हैं prepared तैयार for it उसके लिए. They know what is about to come and they are prepared for it. वो जानती हैं कि क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार हैं. Shall we start? क्या हम शुरू करें? She asks वो पूछती हैं politely शाइस्तगी से. Shall we start? She asks politely वो शाइस्तगी से पूछती हैं कि क्या हम शुरू करें? Yes जी हाँ. The students तालबात nod सर हिलाती हैं अस्बात में. Yes the students nod जी हाँ तालबात अस्बात में सर हिलाती हैं. टीचर उस्तानी ओके ठीक है. एज वी हैव डिसाइडेड जैसा कि हम फैसला कर चुके हैं अर्लियर पहले ही. द टॉपिक मौजू फॉर टुडेज डिस्कशन आज की बहस का इज़ है द रोल ऑफ मीडिया मीडिया का किरदार एंड इट्स इम्पैक्ट और उसका असर. एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि आज की बहस का मौजू है मीडिया का किरदार और उसका असर. टू स्टार्ट विद शुरू करने के लिए लेट मी स्टेट मुझे बयान करने दें क्लियरली वाज़े तौर पर दैट मीडिया के मीडिया इज़ है द मोस्ट पावरफुल सबसे ताकतवर मोड ज़रिया ऑफ कम्युनिकेशन अबलाग का. टू स्टार्ट विद लेट मी स्टेट क्लियरली दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. शुरू करने के लिए मुझे वाज़े तौर पर यह कहने दें कि मीडिया अबलाग का ताकतवर तरीन ज़रिया है. इट शेयर्स के बांटता है न्यूज़ खबरों को एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात को विद द पीपल लोगों के साथ.
It shares news and information with the people. یہ لوگوں کے ساتھ خبروں اور معلومات کو بانٹتا ہے. Sometimes بعض اوقات میڈیا spreads میڈیا پھیلاتا ہے false news غلط خبریں but generally لیکن عام طور پر it informs us یہ ہمیں باخبر کرتا ہے about the facts حقائق کے بارے میں around us ہمارے ارد گرد. Sometimes media spreads false news but generally it informs us about the facts around us. بعض اوقات میڈیا غلط خبریں پھیلاتا ہے لیکن عام طور پر یہ ہمیں ہمارے ارد گرد کے حقائق سے باخبر کرتا ہے. Do you agree؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ اسٹوڈنٹس طالبات یس جی ہاں we do ہم کرتی ہیں. اسٹوڈنٹ 1 طالبہ نمبر 1 I would like میں چاہوں گی to add اضافہ کرنا a bit more to it اس میں تھوڑا سا. I would like to add a bit more to it میں اس میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گی. ٹیچر استانی یس جی ہاں شور ضرور. اسٹوڈنٹ 1 طالبہ نمبر 1 میڈیا ہیلپس پیپل مدد کرتا ہے لوگوں کی ٹو شیئر نالج علم بانٹنے میں آف دا ورلڈ دنیا کا. میڈیا ہیلپس پیپل ٹو شیئر نالج آف دا ورلڈ میڈیا دنیا کا علم باہم بانٹنے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. دیئر فیلنگز ان کے احساسات اینڈ اوپینینز اور خیالات آر ایکسپریسڈ کا اظہار ہوتا ہے تھرو اٹ اس کے ذریعے. دیئر فیلنگز اینڈ اوپینینز آر ایکسپریسڈ تھرو اٹ ان کے احساسات اور خیالات کا اظہار اس کے ذریعے ہوتا ہے. میڈیا اٹریکٹس حاصل کرتا ہے دا اٹینشن توجہ آف اے ویری لارج ایک بہت بڑی تعداد میں آڈینس سامعین کی. میڈیا اٹریکٹس دا اٹینشن آف اے ویری لارج آڈینس میڈیا ایک بڑی تعداد میں سامعین کی توجہ حاصل کرتا ہے. ہیو یو نوٹسڈ کیا آپ نے غور کیا ہے دیٹ دا فرسٹ تھنگ کہ سب سے پہلی چیز وی ڈو ہم کرتے ہیں سون جلد ہی آفٹر انٹرنگ دا ہاؤس گھر میں داخل ہونے کے بعد از ہے ٹو سوئچ آن دا ٹیلی ویژن کو چلانا. ہیو یو نوٹسڈ that the first thing we do soon after entering the house is to switch on the television. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ گھر میں داخل ہونے کے فوری بعد ہم جو پہلا کام کرتے ہیں وہ ٹیلی ویژن چلانا ہے. ٹیچر استانی there is no doubt کچھ شک نہیں about it اس میں. there is no doubt about it اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسٹوڈنٹ 2 طالبہ نمبر 2 let me say مجھے کہنے دیں that media has become بن چکا ہے a part of our life ہماری زندگی کا ایک حصہ. let me say that media has become a part of our life مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میڈیا ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. it not only informs us یہ نہ صرف ہمیں معلومات پہنچاتا ہے but also entertains us لیکن تفریح بھی فراہم کرتا ہے. it not only informs us but also entertains us یہ نہ صرف ہمیں معلومات پہنچاتا ہے بلکہ تفریح بھی فراہم کرتا ہے. ٹیچر استانی ایبسلیوٹلی رائٹ بالکل ٹھیک ویل اچھا. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کیا آپ کو معلوم ہے اباؤٹ بارے میں دا ٹو میجر مینس دو اہم ذرائع آف کمیونیکیشن ابلاغ کے. ایبسلیوٹلی رائٹ ویل ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دا ٹو میجر مینس آف کمیونیکیشن بالکل ٹھیک اچھا کیا آپ کو ابلاغ کے دو بڑے ذرائع کے بارے میں کچھ معلوم ہے. اسٹوڈنٹ 3 طالبہ نمبر 3 there are two means of communication there are two means دو ذرائع ہیں کمیونیکیشن ابلاغ کے الیکٹرانک میڈیا برقی میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا اور اشاعتی میڈیا. there are two means of communication الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا ابلاغ کے دو ذرائع ہیں برقی میڈیا اور اشاعتی میڈیا. the media includes میڈیا میں شامل ہیں فلم ریڈیو ٹیلی ویژن انٹرنیٹ بکس کتابیں میگزینز رسالے اینڈ نیوز پیپرز اور اخبارات. دا میڈیا انکلوڈس فلم ریڈیو ٹیلی ویژن انٹرنیٹ بکس میگزینز اینڈ نیوز پیپرز. میڈیا میں فلم ریڈیو ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کتابیں رسالے اور اخبارات شامل ہیں. اٹ پرووائڈز اس یہ ہمیں فراہم کرتا ہے انفارمیشن معلومات ایز ویل ایز اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ تفریح. اٹ پرووائڈز اس انفارمیشن ایز ویل ایز انٹرٹینمنٹ یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح بھی فراہم کرتا ہے. ٹیچر استانی گڈ شاباش. اٹس تھرو میڈیا یہ میڈیا کے ذریعے ہی ہے دیٹ کہ دا ورلڈ ہیز بیکم کہ دنیا بن چکی ہے اے گلوبل ولیج ایک عالمی گاؤں.
It's through media that the world has become a global village. ये मीडिया के ज़रिए ही है कि दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है. There is coverage, यहाँ अहाता होता है of all the important, सब के सब अहम events वाक़यात का of the world दुनिया के on टेलीविज़न पर. There is coverage of all the important events of the world on television. टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात का अहाता होता है. We can have, हमें मिल सकती है an easy access, आसान रसाई to all kinds, तमाम किस्म की of information, मालूमात की through मीडिया के ज़रिए. We can have an easy access to all kinds of information through media. हमें मीडिया के ज़रिए तमाम किस्म की मालूमात तक आसानी से रसाई मिल सकती है. This was the translation for today. Our next topic for today is comprehension number 3 and comprehension number 4. We have already done the rules in our previous lectures, so let's move towards comprehension number 3. So let's read comprehension number 3. Once a stag was drinking water at a stream. So once a stag was drinking water, he happened to see his reflection in the water. He saw his own image, his reflection in the water. He was pleased to see his beautiful horns. He was very happy to see that he is having beautiful horns. But when he saw his thin legs, his legs were thin, he felt sad as he thought they were ugly. So this made him sad that his thin legs are not beautiful. Suddenly he saw a pack of hounds at a distance. So he saw a pack of hounds which are quite near him. He ran as fast as his legs could help him. He ran to save his life. Soon he left the hounds far behind, and soon he was able to leave them back, and he was far from the hounds. He had to pass through a thick forest of bushes. His horns got caught in a bush. Caught is the second form of catch. So he has to pass through a forest of bushes, but his horns got stuck in one of the bush. He tried hard to pull his horns out of it, but all in vain. He tried to pull his horns out, but there was no benefit for that. By now the hounds had come up. Now the hounds are at his head, and they fell upon him and tore him into pieces. So they fell upon him, they attacked him and eat him. So this was by the beautiful horns that he met his death. Let's find out the answers of the questions from the passage. Question number 1 is, what was the stag doing? The stag was drinking water at a stream. We will use the because the stag is also used in the question. Question number 2 is, what did he see in the water? He happened to see his reflection in the water. So he saw his own image. Question number 3, why was he pleased? So he was pleased to see his beautiful horns. He saw that he is having beautiful horns, so that's why he was happy. Question number 4, what made him sad? So why he was sad? When he saw his thin legs, he felt sad. Question number 5, why did he run? So its direct answer is not here. We will write it here. He ran for his life. He ran to save his life. Question number 6, how did his legs help him? Its also direct answer is not in the passage. So his legs helped him to run fast. So I have written its answer here in the box. So these were the questions and answers. Dear students, these are the questions and answers for the comprehension passage 3. These are also written in your textbook. You can write them on your notebooks. Let's move towards comprehension number 4. King Robert Bruce ruled over Scotland. He had been defeated many times by the English. He ran for his life and hid himself in a cave. He had lost all hope to win. So this is the story of King Robert Bruce, who was the ruler of Scotland, and he was defeated many times by the English. Now he has saved his life by hiding himself in a cave, and now he is totally hopeless that he can never win. As he lay there thinking if he should give up his struggle or not, he saw a spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave. So at the same time, while he was thinking that if he should admit his defeat or not,
he saw that there was a spider who was trying to reach its cobweb or its home, which was in the roof of the cave. It fell down again and again but did not give up its effort. So the spider fell again and again on the ground but did not give up its effort and tried again and again. At last, the little creature reached its home in its ninth attempt. So it reached its cobweb after making 8 useless attempts. In the ninth attempt, it got successful. This gave courage to King Bruce, so this thing also inspired King Robert Bruce. He made up his mind to fight, and this time he won the battle. So, after getting inspiration from that little creature, he made up his mind to fight and he defeated his enemies. So let's find out the answers of the questions from the passage. Question number 1. By whom had Robert Bruce been defeated many times? So he had been defeated many times by the English. Question number 2 is, where did he hide himself? So we will write here he hid himself in a cave. Question number 3, what did he see in the cave? So what did he see? He saw a spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave. Question number 4 is, after how many attempts did the spider succeed? So the spider reached its home in its ninth attempt. Question number 5. What lesson did King Bruce learn from the spider? So King Bruce learned the lesson, try again till you succeed. So the direct answer to question number 5 is not given in the passage. This is actually the moral lesson of the story. So that's why we have written it in the end of the passage. Dear students, these are the questions and answers for comprehension passage 4. You can write them in your notebooks and also learn them. These are also given in your textbook. So it's time to end up our lecture here by assigning you the home task. So learn reading of the lesson and also the comprehension passages which are on page number 33 and 34. So thank you so much dear students for listening carefully. Best of luck. Allah Hafiz.